Hello, good afternoon, everyone. I'm Manisha, founder of CodEvo Academy, who's going to take your demo for today. So, first of all, which language is comfortable with you guys? Hindi, English, Telugu. Guys, can someone speak? Okay, so right. So I'm for today's presentation. I'm opting for Telugu. In that case, I see most of the people are Shravani, Hardik, and Tanmay. So I think all are Telugu names. So అందరికీ తెలుగు ఓకేనా? Okay, ma'am. Right. Yeah. Thanks. Uh, so before we start, ఎంతమంది లైఫ్ సైన్సెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడ? అందరూ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక ఇంటరాక్షన్ సెషన్లా పెట్టుకుందాము. ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ కేస్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ మీకు ఏం కావాలో అది నాకు అర్థమవుతుంది టు టెల్. ఓకే, సో అందరూ లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచేనా? Yes, ఫార్మసీ ma'am. ఆర్ సమ్ లైఫ్ సైన్స్ ఏదైనా వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారా? రైట్. సో మెడికల్ కోడింగ్ గురించి ఐడియా ఉందా బిఫోర్ దిస్? లేదు మ్యామ్. No idea. Okay. So what is medical coding? So chala vintam medical coding, medical scribing. Medical coding is nothing but transcription. So this is something related to RCM. RCM ante enti? It is nothing but revenue cycle management services. US లో జనరల్లీ ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా అయింది అనుకోండి, వి గో టు హాస్పిటల్ వెళ్ళగానే మనం ఏం చేస్తాం? ఒక ఓపీ డిపార్ట్మెంట్లో వి విల్ జస్ట్ టేక్ నంబర్, ఒక 500-600 కన్సల్టేషన్ ఫీ పే చేస్తాం. చేసిన తర్వాత విల్ గెట్ అ ఫైల్ అండ్ విల్ గో టు ద ఓపీ డాక్టర్. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత అతను కొన్ని టాబ్లెట్స్ రాస్తారు. సిస్టమ్ ఇలానే ఫంక్షన్స్ లో యుఎస్ ఎనీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఫర్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ చూసుకుందాం. అబౌట్ 100 ఉన్నారనుకోండి, అందులో 5 to 6 మెంబర్స్కి మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఇప్పటి టైంలో. బట్ దెన్ యుఎస్లో 100 పీపుల్లో అబౌట్ 70 to 80 సిటిజన్స్కి మ్యాండటరీ ఇన్సూరెన్స్ అన్నది ఉంటుంది. సో హాస్పిటల్స్లో ఏదైనా డాక్టర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకి వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. మనం ఓపీ డిపార్ట్మెంట్లో కన్సల్టేషన్ చార్జెస్ నుంచి ఏదైనా సర్జరీ అయితే డిశ్చార్జ్ వరకు ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ పేడ్ బై ద సిటిజన్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఇన్ యుఎస్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ పేడ్ బై ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టు ద హాస్పిటల్స్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మాత్రమే పే చేస్తాయి. ఓకే, సో the entire process ni medical revenue cycle management services antam. But then indulo oka part entante medical coding. What is medical coding? ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎవ్రీ ఫైల్ దే హ్యావ్ టు రీడ్ కదా. బట్ దెన్ ఇఫ్ ఎవ్రీ ఫైల్ 20 minutes 30 minutes దెన్ అన్ని ప్రాసెస్ చేయలేరు, క్లెయిమ్స్ రియంబర్స్మెంట్ చేయలేరు. యా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? అవునవును. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? ఉంది మేడం, థ్యాంక్ యూ. Is it clear, guys? Entire procedure, medication and also the diseases, ప్రతి దానికి ఒక పర్టికులర్ కోడ్ అన్నది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. మీరు కొత్తగా కోడింగ్ అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు
అంటే ఇంజినీరింగ్ వాళ్ళలాగా అనుకుంటారు. నో. అది కాదు. కోడింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు 3 సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఐసీడీ, ఒకటి సీపీటీ, ఒకటి హెచ్‌సీపీసీఎస్. సో, ఈ బుక్స్‌లో ఆల్రెడీ మీకు కోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఐసీడీ బుక్ అన్నది డబ్ల్యూహెచ్ఓ మెయింటైన్ చేస్తది. సో, ఐసీడీలో అన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకి చిన్న ఫీవర్ నుంచి మొన్న రీసెంట్‌గా వచ్చిన కోవిడ్ వరకి ఎవ్రీ డిసీజ్‌కి ఒక పర్టిక్యులర్ కోడ్ అన్నది ఉంటుంది. ఈ ఐసీడీ మాన్యువల్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ మెయింటైన్ చేస్తది. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ every manual CPT manual that is maintained by AAPC. So ila every book is maintained by some organization. మీరు జస్ట్ డిసీజ్ చదవాలి. డిసీజ్ చదివి ఈ పర్టిక్యులర్ ఓకే ఫీవర్ ఎందుకు వచ్చింది ఫీవర్. సో ద ఫీవర్ ఈస్ బీన్ ఒక వైరల్ ఫీవర్. సో వైరల్ ఫీవర్కి ఒక పర్టిక్యులర్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ కోడ్ని మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఒక బిల్ ఫార్మాట్లో. ప్రొసీజర్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఇంటూ అ కోడ్, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలా? నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈ కోడ్స్ అన్నిటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడైనా లేకపోతే వెదర్ యూ దేర్ with the job or the course, మీకు books అన్నాయి will be there combination in that. Okay, so it's simple. Are there with the oh, 1 minute guys. Okay, am I clear? Can someone tell me whether my voice? Yes, ma'am. I'm not able to hear. I think there's some problem with the internet. Am I audible? Just I'm not able to hear anyone. Can someone tell? Am I audible? అందరికీ వినిపిస్తుందా సెమినార్ డెమో గైస్? వినిపిస్తుంది మ్యామ్, బట్ బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ కొంచెం కొంచెం. Okay, okay, Shamini. Thank you for the feedback. Will rectify it. ఎప్పుడైనా మీకు బ్రేక్ అయితే ప్లీజ్ లెట్ మీ. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. but I'm so sorry. I'm just giving a lot of breaks, right? So, okay. So next part is medical coding is related to something in US healthcare. So what are we doing it in India? Why are we doing this course and manakenti labam? So 80% of the projects, prati hospital, 80% of the hospitals in US are outsourcing this medical projects to India.
If you talk about Hyderabad, mana Hyderabad lone there are about 90 to 100 mid-size and MNCs which work on these medical coding. Every month there are about 1,000 to 1,500 openings in only Hyderabad. So that kind of projects are coming from US to India. And what is happening? The projects we're getting are in high number, but then the filling, demand and supply gap is there. ఒకవేళ 100 ఓపెనింగ్స్ ఉంటే దెర్ ఆర్ అబౌట్ ఓన్లీ 60 to 70%, అంటే 60 to 70 మెంబర్స్ మాత్రమే ఫిల్ అవుతున్నారు. వై ఇస్ దిస్? బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అన్అవేర్నెస్. చాలా మందికి మెడికల్ కోడింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దీంట్లో మనం కెరియర్ పర్స్యూ చేస్తే మనకి ఒక మంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది అన్న అవేర్నెస్ అన్నది లేదు. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఫేసింగ్, బట్ దెన్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ హై. Post COVID, there are lot of jobs opened up for medical coding, and which is drastically increasing each and every year. So you might be asking, okay, we know about medical coding gurinchi chepparu, and you told about the jobs, but then what about చాలా మందికి? You might be hearing that medical coding you have work from home opportunities. So what about work from home opportunities? So yes, you have permanent work from home opportunities in medical coding, but then it is not immediately after you do your course. You have to spend at least 1 year working in any of the company. After working for 1 year, you can get a permanent work from home. Why is that 1 year you have to spend 1 year ఎందుకు కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి అంటే, you have to know about the project. So medical coding is an ocean. దీంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మీకు. యూ హ్యావ్ హెచ్సిసి కోడింగ్ ప్రాజెక్ట్, యూ హ్యావ్ ఇన్ పేషెంట్ కోడింగ్ ప్రాజెక్ట్, కార్డియో రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అవుట్ పేషెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతాయి అన్నది. అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ దే గివ్ యూ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, దే ఆల్సో చెక్ యువర్ అక్యూరసీ రేట్. సో మీరు ఎంతగానో కరెక్ట్గా కోడ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో సీయింగ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్, యూ క్యాన్ గెట్ అ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ home. So no, it is not even a hybrid. So you have permanent work from home, and also the other option you have is freelancing options in time. For example, మీరు you don't want to continue full time మీకు medical coding చేయాలని లేదు, you have some business or you wanted to do pursue something else, okay, but then ఒక సైడ్ ఇన్కమ్ ఉండాలి అని చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా. దెన్ మెడికల్ కోడింగ్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. హౌ? ఐల్ టెల్ యూ. సో there are many companies in US and also in India which give project wise report wise money. For example, if the company is in need to code about a 150 files ki a particular amount అని చెప్పి company announce చేస్తుంది. So you can code that 150 files in certain period of time and get that amount. So you need not to be a permanent employee or work from home, but then whenever you guys are in need of some pocket money or in whatever you guys are doing in future, medical coding can also give you a flexible freelancing option. Okay, so this is what not I'm telling, but naukri.com launch, this is a recent screenshot that we have put in, which says permanent work from home for ideal candidates performing coding for outpatient. Okay, so you have work from home, which is easy for women and girls, because after a certain point of time we have to take a break due to wedding or చాలా కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దాట్ కేస్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ స్టేబుల్ ఇన్కమ్ బై బీయింగ్ అ మెడికల్ కోడర్. ఎందుకంటే మెడికల్ కోడింగ్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ గివ్ యూ అ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విత్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆప్షన్స్ విత్ గుడ్ అమౌంట్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే విల్ బీ ఎర్నింగ్ ఇన్ some thousands. No, you'll be earning good 40 to 50,000 rupees just sitting in home. So I believe you all are from pharmacy background. So once you graduate from your pharmacy, what options you have? వర్క్ చేయాలంటే ఎదర్ ఎంఆర్గా వెళ్తారు, మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్, అవునా? అదర్వైజ్ యూ విల్ చూస్ సమ్ medical shops or something like that, or you will get into some kind of a job to survival, right? But then medical coding, whenever they release the opening, so all these companies that you see right now on the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, you see the Codex. Claris is one of our placement partners. We we send our students to Claris. Spy Health is also one of our clients. Chirok Health,
And we have V Technologies, which is based in Hyderabad. V Technologies is based in Chennai and Bangalore also. So Eclat Health Solution, which is in Banjara Hills. All these companies are clients, and these are the posters that we get. The requirement that we get from the RCM industries. So yes, post this course, after you do, all these companies are our placement partners, wherein you'll be getting your job. If you closely observe, Claris Health, we are hiring. So open positions are 300. ఎప్పుడైనా కానీ ఆర్సీఎం కంపెనీస్ ఓపెనింగ్స్ ఇఫ్ దే రిలీజ్ they'll be released minimum to minimum is 100. Without 100 positions they will not open the requirement, hiring process. So like that, on an average, as I said earlier, 1000 to 1500 openings untai every month in medical coding for certified and also non-certified medical coders. సో మెడికల్ కోడింగ్ గురించి ఇప్పుడు అర్థమైంది అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ గ్రోత్, రైట్? సో యూ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ యాజ్ అ జూనియర్ మెడికల్ కోడర్. సో వాట్ ఈస్ అ జూనియర్ మెడికల్ కోడర్? సర్టిఫైడ్కి జూనియర్ మెడికల్ కోడర్, నాన్ సర్టిఫైడ్కి ఇంటర్న్ స్టేజ్. సో ఇంటర్న్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒక 1 month ఇప్పుడు క్లారిస్ అనుకోండి, దే ఆఫర్ యూ సిఆర్సి సర్టిఫికేషన్. సో వాట్ ఇస్ సిఆర్సి సర్టిఫికేషన్? ఇట్ ఈస్ సర్టిఫైడ్ రిస్క్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోడర్. ఓకే, సో వీళ్ళు హెచ్సిసి కోడింగ్ మాత్రమే చేస్తారు, ఓన్లీ డిసీజ్ కోడింగ్ మాత్రమే చేస్తారు. దే ఓన్లీ డూ ఐసిడి కోడింగ్. సో ఇన్ కేస్ యూఆర్ నాన్ సర్టిఫైడ్, కంపెనీస్ విల్ స్టిల్ అబ్జార్బ్ యూ. మిమ్మల్ని నాన్ సర్టిఫైడ్గా కూడా దే విల్ టేక్ యూ ఇన్ టు ది కంపెనీ, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ దే విల్ ప్రమోట్ యూ టు ద జూనియర్ మెడికల్ కోడర్. This is a stage where you can get up to 20 to 30,000 rupees per month. And yes, senior medical coder. Two years of experience in medical coding, you can be promoted to be a senior medical coder. Senior medical coder average salary is 50,000 rupees take home. Medical coding law, more than the salary, you have potential to earn in bonus or incentives. How? So medical coding law, per day you will be getting a 30 to 40 files to code in a day. If you are smart enough and you're coding 30 to 40 files in and about 6 to 7 hours or 6 hours maybe, you're left with another 2-3 hours. So in this 2-3 hours, you can go back to your manager and ask for extra files. మీరు ఎన్ని ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ కోడ్ చేస్తే 1 monthలో మీకు అంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ per file ఇంత అమౌంట్ అని ఉంటుంది, you'll be getting that amount. So you have potential to earn 10 to 15,000 rupees every month just as an incentive apart from your salary. So you can imagine what kind of money is there in medical coding. Quality analyst is the next stage. Quality analyst is average take home. మీరు నౌకరీ ఉంటే ఒకసారి నౌకరీ ఓపెన్ చేసి చూడండి, క్వాలిటీ అనలిస్ట్ అండ్ medical coding and what you will get the package on an average package is 1 lakh rupees take home. Okay, so group coordinator, team leader, manager, these all are the managerial positions. Vitiki definitely 15 to 20 LPA above untundi all these positions. So what is my point to make here is, apart from other career options, oka quality analyst production law, and if you an MR, a medical representative, వీళ్ళందరితో కంపేర్ చేసుకుంటే మెడికల్ కోడర్స్ హ్యావ్ హై పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ విత్ అ ప్రాపర్ కెరియర్ గ్రోత్. మనీ ఒకటే కాదు కదా, యూ షుడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ కెరియర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆల్సో, బికాస్ మెడికల్ కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ అ ఫీల్డ్ జాబ్ or something, it is an MNC kind of a job where you sit in a MNC company and it's a proper desk job. How like another IT company guys do, this is also a proper desk job. Okay, so why you should be a medical coder is, first of all, demand. There's a lot of demand for medical coding, and next is career growth. Of course, uh, it is not like either we got into medical coding. See, MR, what is MR? Medical representative. What you have to do in medical representative? You have to sell the Cipla product or a Ranbaxy product or some kind of a product you have to sell to doctors. But then medical coding is not like you have one project, you have 36 to 37 different kind of projects that you can get. So the career growth is more. How many ever certifications you keep on upgrading, anta మీ salary పెరుగుకుంటూ పోతుంది. It's like an ocean. Explore చేయడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. You don't get bored in it because you will be coding for different projects. Okay, and stability, flexibility, and competitive salary. We already spoke about all these three.
Flexibility, you have lot many options along with work from home. And competitive salary, yes, compared to other fields, if you are actually willing to do a job, then go for medical coding, because that kind of pay you will not be getting in any other. Okay, fresher key, if you are able to make a 30 to 35,000 rupees or up to 40, there are cases in our academy, people from Anantapur who have come, they have done their certification, and they are in the first 2 3 months of their career, they are earning up to 50,000 rupees a month as a fresher. So you can imagine what kind of money is there in medical coding. And program outline. So ఇది ఒక 2 months course, 60 hours, 60 to 66 hours course. And what we teach you, three important topics ఉంటాయి. First is medical terminology along with human anatomy and physiology. Okay, so second is ICD coding. ICD coding is nothing but international classification of diseases, where you code diseases. Okay, and CPT, current procedural terminology. CPT is procedure coding. Okay, so I'll tell you an example what is this and how you can identify what is a disease and all. So you might be knowing about a renal failure. What is a renal failure? Anyone? Okay, renal failure is nothing but a kidney failure. నార్మల్గా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కి ప్రొసీజర్ ఏంటి? 2 ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డయాలసిస్ చేస్తారు, ఫస్ట్ స్టేజ్లో డయాలసిస్ చేస్తారు. ఓకే, 2 డయాలసిస్, 3 డయాలసిస్, 4 డయాలసిస్ per week అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తారు. లేదు డయాలసిస్తో క్యూర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏం చేస్తారు? కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు కదా. సో రీనల్ ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక డిసీజ్. సో ఈ ఈ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అన్నదాన్ని ఐసీడీలో కోడ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ డయాలసిస్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్. సో ఈ డయాలసిస్ అనే ప్రొసీజర్ని మనం సిపిటీలో కోడ్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సమ్ మెడికేషన్స్ ఇస్తారు, పోస్ట్ కేర్ మెడికేషన్స్ అండ్ ఆల్. అది ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఉంటుంది, దట్స్ కాల్డ్ సప్లై కోడింగ్. దాన్ని హెచ్సిపిసిఎస్లో కోడ్ చేస్తాం. సో ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. డిసీజ్ ఏంటి, దానికి ఏం ప్రొసీజర్ రాశారు, ప్రొసీజర్ కాకుండా ఏం మెడికేషన్ ఇచ్చారు, ఆర్ ఏం మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు, పోస్ట్ కేర్ సర్వీసెస్. సో వీ జస్ట్ డివైడ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్. డిసీజెస్ అన్ని ఐసీడీ కింద వేస్తాము, ప్రొసీజర్స్ అన్ని సిపిటీ కింద వేస్తాము, అండ్ వేరే సప్లై ఆర్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అన్ని హెచ్సిపిసి కింద. సింపుల్, దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎంటైర్ బిల్ ఫార్మ్ విల్ బి. Okay, so this is what you will be learning in the entire 66 hours of program. And as I said, 2 months program, we have offline, online and hybrid modes. Whichever is comfortable with you, you can go for it. And 2 hours of training we'll be having every day. 1.5 to 2 hours based on the batch that you guys get into. And it is a live trainer, so you'll be having a daily recordings also provided. In case మీరు ఒక రోజు మిస్ అయ్యారనుకోండి, the next day you can have listen to the recordings, and doubts unte you can ask your trainer, they will clarify you. Okay, apart from the course, we also have 3 main preparations, that is presentation skills, mock interview and interview preparations. So mock interviews we do before we send you to the interview, and interview prep also will make you will tell you what kind of questions the interview you will be getting. And presentation skills, we focus on your overall development, endukante presentation skills are more important, because when you go in an interview, what you need is how you present yourself, how you're speaking in the interview. Okay, so this is what all included in this course. And about CodEvo Academy, we are well recognized by the government. We have the certifications from MSME Startup India. So we are not any other academy which is established in a small room. We have a big office in SR Nagar. If you want, you can visit us, see the academy, see the facilities, speak with the trainer, then take up the call. Okay. So classroom training, as I said, online, and also very important, everkaina gani before they take up the course, one doubt that they have is, do we get placements, right? So all 6 members who are there in this also, they'll say, do we get placements? Yes, you have 100% placement assistance from our end, since we are tied up in the entire track record of CodEvo Academy. There's no one who are left unplaced still now. Last batch also, there are people who got placed. Okay, so this is
and we have multiple. We also have a branch office in Delhi. So in Delhi, we have number of universities altogether whom we are got tied up with. So this is about, yeah, this is our track record of the last batch who have got placed and also completed the CPC with a outstanding performance, right? So any doubts? No, ma'am. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ గైస్, ఐఎమ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. అండ్ ఎస్, వీ హ్యావ్ ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ as వెల్. సో కోర్స్ ఫీజ్ ఎవరైనా ఈఎంఐ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు బజాజ్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంటుంది, వెర్ యూ కెన్ టేకప్ ద ఈఎంఐ, ఇన్స్టెంట్ ఈఎంఐ ఇస్తారు. ఓకే, సో this is about the presentation on today's demo. So ఎవరికి ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐఎమ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా పర్లేదు. సో should I assume that Shravani, Hardik, Yes. Durga, everyone are Tanmay, everyone are good with the PPT? I mean, like with the demo? Yes, ma'am. Yes, yes. So any doubts on the placement, CPC certification or anything? I'm here, you can ask me. Hello, ma'am. All right, then take up your decision. The counselors, yes, Tanmay, do you have any questions? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, please do ask. Ma'am, am I audible to you? Yes, 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 you are. Please go ahead. Okay. So, if we start our career as a non-certified coder, like what would be the entry level package that you would be offering, like in the company which So what's in we the get to industry place? right now for the non-certified? It depends on the city to city. If you're talking about Hyderabad, the current package that you're getting is somewhere between 18,000 to 20,000 rupees as a salary, plus 10 to 15,000 as a incentives. So summing up together, you can draw somewhere about 25 to 30,000 a month as a non-certified coder. But if you're doing certification, your salary itself starts from 25,000 rupees. So plus about 10 to 15,000, it will sum up to 30 to 40,000 rupees as a certified coder. Okay, like what do you suggest, ma'am, like to complete the certification and go for a job, or Tanmay, if you just ask me, I'll tell you go for certification because there's a lot of demand for certification right now out there. okay. And the you see, one thing is will not have much choice. Non-certified ankondi, you will have to take up the job in whichever company you get. But for certification, it's not like that. You don't have to write any bond with any company. You don't have to write any like, yeah, still there's few companies which take a bond for certified also, but yes, for certified coders bond another ఉండదు, and you can choose between it. But for example, there's a lot of demand, so you might get an offer from Optum, you can get an offer from Coro Health, and might get an offer from Eclat Solutions. So in three companies you will have an option to choose whichever company you want to join. But non-certified, I think you will not have so much options. You have to get into the company that you get the offer from, right? So I suggest, ఇప్పుడు నాన్ సర్టిఫైడ్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది, ఐ సజెస్ట్ యూ గో ఫర్ సర్టిఫికేషన్, అండ్ వి గివ్ యూ సిపిసి ట్రైనింగ్, ఎక్స్క్లూజివ్ సిపిసి ట్రైనింగ్ included in the package. I mean, like the course fee that you're paying right now, we guide you how to write the certification, so which will make you easy, which will help you to crack the examination in one attempt. So none అడిగితే go for certification. But if you say that for చేయలేం ma'am అంటే, then you can join as a non-certified and eventually write the certification after it also. Right? Okay, ma'am. Then what about the other trainers of CodEvo, ma'am? Like I'm able to understand your delivery and all, but like all the other So, trainers follow the same teaching whoever, pattern and yes. So, whoever is teaching you, Tanmay, is having about a 20 to 30 years of experience in the industry. So, okay. Either Beena ma'am or Srinivas sir, who is taking up the classes, will under medical coding industry. They've worked with big organizations like Apollo Health Street, Eclat. They worked with Claris. So they are the trainers who have already trained about more than a 5,000 to 6,000 student base. So training, the deliverability of the course is undoubtedly you will be very much satisfied. That I can promise you, because the trainers is the USP of CodEvo Academy.
because we don't compromise on training. Whoever is delivering you the lecture will, make sure that you understand. And if you have any doubt, if you are not able to understand, they never mind telling you, or repeating the topic once again for you. So the extra pinch of care is being taken care by the trainers. Okay, Hope thank I you. answered your question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. No problem, no problem. Yep. Anyone else? Yes. Durga Prasad has a doubt. Adigandi, Prasad. మేడం ఇందులో ఆప్షన్ ఉందా మేడం ఈఎంఐ ఆప్షన్? ఈఎంఐ ఆప్షన్ అంటే మీరు మీ కౌన్సిలర్ని అడగండి. ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంది, బజాజ్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంది. సో దాట్ యూ కెన్ టేక్ అప్ బజాజ్ ఈఎంఐ, అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక 8 months వరకు మీరు ఈఎంఐ ఆప్షన్గా బజాజ్కి పే చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. యా యా. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వివేక్ గారు, హార్దిక్, శ్రావణి. ఎస్ వివేక్ గారు చెప్పండి. If you join in any company without certified, ఓకే. will they give you any experience certificate after coming 2-3 years? సారీ వివేక్ గారు, యువర్ వాయిస్ ఇస్ లిటిల్ బ్రేకింగ్, కొంచెం గట్టిగా చెప్తారా? అదే మనము వితౌట్ సర్టిఫైడ్ గా ఏదైనా కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాం అనుకోండి, ఓకే. ఆఫ్టర్ 1 or 2 years వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అలా ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? చేస్తారు. నాన్ సర్టిఫైడ్ కూడా మీకు ఆప్షన్ ఉంటుందండి. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇస్ ఐల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు మీరు 2 years ఒక నాన్ సర్టిఫైడ్ జాబ్ చేశారు. 2 years తర్వాత మీరు సర్టిఫికేషన్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏదర్ సిపిసి, సిఆర్సి, ఎనీ సర్టిఫికేషన్. సో మీరు నాన్ సర్టిఫైడ్గా కన్సిడర్ చేసిన 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు మీ లాస్ట్ సాలరీ మీద 30% హైక్ వస్తుంది. అదే సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారా లేదా అని నా డౌట్. ఇస్తారు, డెఫినెట్గా ఇస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah. Any questions, guys? Okay, so if you don't have any questions, thank you so much for joining our demo with CodEvo Academy. Hope you'll have a great learning with us, and hope to see you guys onboarded for the next batch. Emanna doubts unte inka meer mee counselors ni adigochu, they'll clarify you. Okay, thank you so much. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Yeah, thank you guys, thank you.